break. We have seen two things. One is how to draw a target line. Second one is how to draw a average line. அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தோம்? How to forecast. Forecast எப்படி பண்றதுன்னு பார்த்தோம். We have seen about forecast. Maybe one more visual we'll see. And I will give a name for this page. இந்த பேஜுக்கு ஒரு பேர் கொடுப்போம். Let us give some name. For example, this page is for forecasting. Okay. So I have given a name called as forecast for this page. And let me add a new page. இப்போ நான் ஒரு புது page add பண்ணிருக்கேன். In this page, let us add one more visual. Maybe a waterfall. Waterfall ஒன்று பார்த்துட்டு indexing பார்த்துருவோம். Indexing பார்த்துட்டு அப்புறம் we'll start a new chapter. So waterfall. Where is that waterfall diagram? என்னோட சிஸ்டம்ல row number 1, 2, 3. Third row, second one. Third rowல second இருக்கு பாருங்க waterfall. This one. Yes, there is a waterfall diagram available here. In the build visual, row number 3 la second. I don't know whether it's in the same position on your system. உங்க சிஸ்டம் அதே பொசிஷன்ல இருந்தா ஓகே, இல்ல வேற பொசிஷன்ல இருந்தா நீங்க தான் அந்த கர்சர் வச்சு கண்டுபிடிக்கணும். This is my waterfall. There are two types of waterfall available. ரெண்டுத்தையும் பார்த்துருவோம். I'll place the cursor on some empty area and I click on this waterfall. So waterfall, you know what is, people will call this waterfall or a bridge. ஒரு bridge இருந்தா எப்படி இருக்கும், waterfallனா எப்படி இருக்கும், bridge, how the bridge will look like, how the waterfall will look like, அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். Okay, so let me select this. Let us take something. For example, let us take the years. Order dateல இருக்கக்கூடிய years. Let me go to the order date. The order dateல date hierarchy, order date hierarchy. Let us take the years. I'll put the years into the category area. I'm putting the years into the category area. Maybe the profit margin. Year wise என்னோட ப்ராஃபிட் எப்படி இருக்கு, இன்க்ரீஸ்ல போயிருக்கா, டிக்ரீஸ்ல ட்ரெண்ட் எப்படி இருக்கு, ஃபைனலா நம்ம எங்க லேண்ட் ஆயிருக்கு, வேர் இஸ் மை க்ளோசிங் பேலன்ஸ் நவ். ஸோ ஐ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் இட் அவுட். ஸோ லெட் அஸ் டேக் த மார்ஜின். அந்த ப்ராஃபிட் மார்ஜின் ஒரு காலம் இருக்கு இல்லையா. ஸோ லெட் அஸ் பிரிங் த ப்ராஃபிட் மார்ஜின் டு த ஒய் ஆக்சிஸ் ஏரியா. பிரேக் டவுன் வில் see it in another few minutes. What is that breakdown? We'll see it later. Now let us drag this margin, profit margin, and bring it to y axis area. In the profit margin y axis area la kondu vaanga. Yes, now you can see it shows the waterfall here. Actually red la vanda that means it's decreasing, it's in a negative, and green la vandichina it's profit, it's going in a upward trend. So inga negative ஆயிருக்கு, அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா we have an increase here, we have an increase here, we have an increase here. At last we have landed here. இப்போ அட்லாஸ்ட் என்னுடைய மந்த் இயர் எண்டில் என்னுடைய ப்ராஃபிட் மார்ஜின் எங்கே இருக்குது, 5,62,627.15. திஸ் இஸ் மை ப்ராஃபிட் மார்ஜின் வாட்டர்ஃபால். இது ஒரு சிம்பிளான வாட்டர்ஃபால். பட் ஐ வாண்ட் டு மேக் அ கம்பேரிசன் ஆஃப் மை வாட்டர்ஃபால். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லாஸ்ட் இயரை கம்பேர் பண்ணும்போது திஸ் இயர் ஹவ் வாஸ் மை ப்ராஃபிட். லாஸ்ட் குவார்டர் 2021 quarter 1, 2022 quarter 1, I want to compare it and I want to know whether last year compare பண்ணும்போது இந்த இயர்ல நம்ம பெட்டரா போயிருக்கோமா, இல்ல கம்மியா இருக்கா, இல்ல இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கான்னு செக் பண்ணணும். So what we will do is month கொண்டு வரலாம், but month goes on very big. ஏன்னா 4 இயர்ஸ்க்கு பாத்தீங்கன்னா 4 months 48 bars வராது, ஆக்சுவலி கம்மியா தான் வரும். So better let us take some other. குவார்டர் வைஸ் எடுத்துக்கலாம், இல்லை ரீஜன் வைஸ் எடுத்துக்கலாம். போன வருஷத்துக்கும் இந்த வருஷத்துக்கும் சவுத் ரீஜனில் போன வருஷம் இந்த வருஷம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா, டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கா, ஸ்டேட் வைஸ், சிட்டி வைஸ் எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். லெட் அஸ் டேக் த குவார்டர் 1, quarter 2, quarter 3. So I'll go to the order date. In order date, let me take this year below the year we have something called as quarter. So let us bring the quarter to the breakdown area. இந்த குவார்டர்ன்றதை நான் breakdown ஏரியாவில் கொண்டு வரேன். So I'll bring the quarter to this breakdown area. So when I brought the quarter to the breakdown area, what's happening here is, when I place the cursor over here, in the first idukku na cursor vikren, compared to 2021 oda quarter 4, in 2021 quarter 4 was minus 78,000, whereas in 2022 it was 1,18,000. So compared to that we have an increase. இப்போ 1,97,000 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. போன வருஷத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த வருஷத்துடைய குவார்டர் 4 we have an increase. 251% இன்க்ரீஸ் இருக்கு. 251% we got the increase in our profit. போன வருஷத்துடைய குவார்டர் 4க்கும் இந்த வருஷத்துடைய குவார்டர் 4. இது நீங்க ஆர்டர் பண்ண முடியாது, ஏன்னா வாட்டர் ஃபால்னாலே இப்படிதான் மேல இருந்து கீழே வரலையே வாட்டர் ஃபால் லுக்ஸ் லைக் திஸ். இதை நீங்க குவார்டர் வைஸ் சார்ட்டிங்லாம் பண்ண முடியாது.
ஸோ ஹையஸ்ட் முதல்ல வரும், லோயஸ்ட் கீழே வரும். அப்படிதான் வரும் என்றைக்குமே வாட்டர் ஃபால் டயக்ராம். செகண்ட் இங்கே கர்சர் வைக்கிறோம் பாருங்க. இட் ஷோஸ் ஹியர் லாஸ்ட் இயர் 2021 கம்பேர் பண்ணும்போது 2022 வாட்டர் ஃபால் எப்படி இருக்கு. ஸோ க்ரீனாக இருந்தால் ப்ராஃபிட்னு அர்த்தம். மேபி இங்கே கர்சர் வைக்கிறேன். இங்கே கர்சர் வச்சும் போது திஸ் 21 இஸ் கம்பேரிங் வித் 22. 21 and 22 இஸ் கம்பேர்ட். பட் இங்கே வந்தால் 23 இது 23 வில் பி கம்பேர்டு வித் 21. 21 போன இயரை கம்பேர் பண்ணோம். ஸோ ரெட், ஒய் there is red here. 2022 we have 1,18,000, but whereas in 23 we have only 5,000 negative, 5,931.59. So 105% we have gone in decreasing. So last year odeye in the year. So red are the very big loss, green are the very big profit compared to the last year. போன வருஷத்துக்கும் இந்த வருஷத்துக்கும் கொஞ்சம் எல்லோவா இருக்குன்னு அர்த்தம். ஆல்மோஸ்ட் வி ஆர் நியர், ஒரு ரொம்ப தின்னா இருக்குன்னு அர்த்தம். நம்மளுடைய ஆக்சுவலுக்கு போன வருஷத்துக்கு இந்த வருஷத்துக்கு ரொம்ப தின், லெஸரா இருந்து வெரி லிட்டில் மார்ஜினா இருந்தா எல்லோ வரும். பட் எல்லோ எதுவுமே இல்லை. ஆல் ஆர் கிரீன்ஸ் அண்ட் ரெட்ஸ். ஓகே, so we created the waterfall. The waterfall first what we did, order data kondu vandu year kondu vandu we placed it in category area, and y axis la we placed the margin. Later enna pannom, in quarter we placed it at the breakdown area. And the quarter kondu vandu breakdown area la vechom. So we can see the break of quarter wise. Okay, right. I have 4 pages of or 5 pages of my reports. Maybe in the page go, I will give some meaningful name for this page. Page 1 I will give some meaningful name. For example, let us give some name. I will give a name. This is my waterfall. So I given a name for it. So in the mari neenga 10 page create pannirpinga. Actually 4 pages are visible. 1 page is hidden. The supplier page is hidden here. The supplier page is hidden. Other people cannot see that supplier details page. So if 4 page report here, 4 page manual, I don't want to select it like this. I want to create an index for this. Index. எப்படி நீங்க ஒரு வெப்சைட் ஓபன், suppose if you open your company website, there will be an index. Home click பண்ணா home page காமிக்கும். Contact us click பண்ணா contact us ன்ற page குள்ள போய். அந்த மாதிரி we want to create an index. So because I cannot show a report like this, ஒரு 10 பேஜ்ல ரிப்போர்ட் நீங்க காமிக்க முடியாது. You have to create an index for it. So let us see how to make an index. It's very simple in the latest version. Old version we have to write a coding programming for it, but latest version la ரொம்ப easy. Let me insert a page. நான் ஒரு புது பேஜ் இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த பேஜ் தான் நான் இண்டெக்ஸ் பேஜா மாத்த போறேன். I'm going to convert this page into an index page. You can put your company logo, company name, அதெல்லாம் நீங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்கங்க. I will give a name for this page. Maybe this page is my index page. So I given a name. This page is my index page. Go to the insert tab. Go to that insert tab. Under insert tab, button. Go to the insert tab. Go to button. Below the button, navigator. Navigator. Insert button. Go to the insert tab. Under insert tab, go to the button. So go to insert and go to button. Below the button, you can see the navigator. Under the navigator, there are 2 types of navigators: page navigator, bookmark navigator. Let us go to the page navigator. We'll go to the page navigator. Insert, button, navigator, page navigator. That's all. It automatically creates the navigator page here. நமக்கு navigator page தானாவே created. Home page, top 10. இந்த page line வந்துருக்கு பாரு. Home, top 10. Supply details மட்டும் வரல, because supply details we are hidden that. That's not available. Forecast page, waterfall, index. நீ ஹைட் பண்ணலையா? நான் போன வாரம் ஹைட் பண்ணி தான் பப்ளிஷ் பண்ணி காமிச்சேன் சார். அப்பனா இந்த ஆப்ஷன் இருக்கும். ஹைட் பண்ணாலும் வருதுன்னா என்ன அர்த்தம்? செலக்ட் திஸ் நேவிகேட்டர், கோ டு திஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைட், பேஜஸ், அண்டர் பேஜஸ், இந்த ஷோ த ஹிடன். நீங்கள் இது டூல் டிப் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க சார். நான் இது பண்ணியிருக்கேன். கர்சரை கொண்டு வந்தால் இந்த டூல் டிப் வரா மாதிரி பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் அது இல்லாமல் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருந்துருப்பீங்க டூல் டிப். அதனால தான் உங்களுக்கு அங்கே வருது.
ஸோ அந்த டூல் டிப்பை நான் கர்சர் வச்சு அங்கே வரா மாதிரி ஆஃப் பண்ணி வச்சிருப்பேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார்மேட்டில் போயிட்டு ஐ வில் பிளேஸ் த கர்சர் ஆன் சம் எம்டி ஏரியா, ஃபார்மேட், பேஜ் இன்ஃபர்மேஷன், இந்த அலோவ் டூல் டிப், இந்த சப்ளை டீட்டெயில்ஸ் பேஜில் இந்த டூல் டிப்பை நீங்கள் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருந்துருப்பீங்க. அதனால தான் இண்டெக்ஸ் கிரியேட் பண்ணும்போது இப்போ வருது பாருங்கள் சப்ளை டீட்டெயில்ஸ். நீங்கள் நான் அதை ஆன் பண்ணி இப்போ காலையில் ஐ திங்க் ஐ ஷோட் யூ த டெமோ காமிக்கும் போது ஆன் பண்ணேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால அது ஆனில் இருக்குது. அது ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கிறது தான் பெட்டர் என்ன கேட்டால். ஆஃப் பண்ணுறதுனா பண்ணிக்கலாம், ஆன்லையும் வச்சுக்கலாம், உங்கள் இஷ்டம். ஸோ ஆஃப் பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்கிறேன். செலக்ட் திஸ் நேவிகேட்டர் பேஜ். ஐ செலக்ட் திஸ் நேவிகேட்டர் பேஜ். இந்த நேவிகேட்டர்ன்றதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் வில் கோ டு த ஃபார்மேட் நேவிகேட்டர். அதில் பேஜஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கு பாருங்க. ஃபார்மேட் நேவிகேட்டர் போனால் பேஜஸ். அண்டர் பேஜஸ் ஷோ கீழே இருக்கு பாருங்க, ஷோ. அண்டர் பேஜஸ் ஷோ. ஸோ நேவிகேட்டர், ஃபார்மேட் நேவிகேட்டர், ஷோ, எக்ஸ்பேண்ட் த ஷோ. இதில் எந்த பேஜஸ்லாம் காமிக்கணும் காமிக்க வேணான்றது நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ டோன்ட் வாண்ட் த சப்ளை டீட்டெயில்ஸ் பேஜ் ஷுட் பி ஷோன், ஆஃப் பண்ணிடு. இண்டெக்ஸ் பேஜ் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஷோ இட். இண்டெக்ஸ்ன்றது இந்த பேஜ் தான், அது வேணாம்னு நினச்சா இல்லை. சில சமயத்தில் இண்டெக்ஸ் பேஜுக்கு நீங்கள் வர்றதுக்கு இது ஒரு பட்டனாக இருக்கும். இங்கே திரும்ப இந்த பேஜுக்கு வர்றதுக்கு அது பட்டன் வச்சுக்கலாம். தட்ஸ் யுவர் விஷ். ஐ வில் சுவிச் ஆஃப் தட் இண்டெக்ஸ் பேஜ் ஆல்சோ. இண்டெக்ஸ் பேஜையும் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். இப்போ 4 பேஜ் தான் இருக்கு. இண்டெக்ஸ் பேஜ்ன்றது இந்த பேஜ் தான், கரண்ட் பேஜ் தான். அதனால அதை ஆஃப் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஐ ஹாவ் ஹோம் பேஜ், டாப் 10, ஃபோர்காஸ்டிங், வாட்டர்ஃபால். ஸோ எனக்கு இப்போ இந்த நேவிகேட்டர் இப்படி வேண்டாம், லெஃப்ட் ரைட் ஆகணும். எனக்கு நேவிகேட்டர் மேலே கீழே டாப் பாட்டமாக கொண்டு வரலாமா, மெனு மாதிரி தாராளமாக கொண்டு வரலாம். செலக்ட் திஸ் நேவிகேட்டர், கிரிட், grid layout. Select the navigator, grid layout. Under grid layout, horizontal, vertical, grid. இப்போ நமக்கு ஹரிசாண்டலாக தான் இருக்கு. Can I make it as vertical? Yes, vertical. பட் ஒன்றுமே தெரியலையே, ஏன்னா ஹைட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். You have to increase the height or decrease the width. ஸோ நேவிகேட்டர் நான் இந்த மாதிரி கொண்டு வந்து வச்சுட்டேன். Make it as vertical. பட் கடைசியாக ஒரு விஷயம் நம்ம பண்ணணும். என்னதான் இண்டெக்ஸ் பண்ணிட்டாலும் லாஸ்ட்டாக ஒன் மோர் திங் we have to do it here. Okay. One thing you have to do here is, இந்த இண்டெக்ஸிங் பேஜ்லாம் கொண்டு வந்துட்டீங்க பக்கா. பட் கடைசியாக என்ன பண்ணணும், 2 things you have to do. ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ், எல்லா பேஜ்லையும் போயிட்டு எல்லா பேஜ்லையும் பேக் பட்டன் ஒரு பட்டன் நீங்க போடணும். பேக் பட்டன், இன்சர்ட், பட்டன், பேக். இன்சர்ட்ல போய் பட்டன், இந்த பேக் பட்டன், இன்சர்ட், பட்டன், பேக் பாருங்க, பேக். இது எதுக்குன்னா, திரும்ப அந்த பேஜுக்கே ஒன்ஸ் அகைன் ஐ வாண்ட் டு கோ பேக் டு த பேஜ் அகைன். தட்ஸ் வை வி ஆர் யூசிங் திஸ் பேக் பட்டன். இன்சர்ட், பட்டன், பேக். ஸோ எங்கே வேணுமோ அந்த பட்டனை வச்சுங்க. சப்போஸ் ஐ பிளேஸ் த பட்டன் ஆன் த ரைட் சைட் கார்னர், நீங்கள் எங்கே ஒன்றா வச்சுங்க, யுவர் விஷ். Control C, copy that button, go to the next page, paste it. Control V. Supply details நீங்க பண்ண வேண்டாம். நான் supply details ஆல்ரெடி பேக் பட்டன் இருக்கும் தானாவே, ஏன்னா நம்ம லாஸ்ட் செஷன்லேயே பண்ணிட்டோம். Forecast page, Control V. Waterfall page, Control V. ஸோ அந்த பேக் பட்டனை எல்லா பேஜ்லையும் காப்பி பேஸ்ட், காப்பி பேஸ்ட், காப்பி பேஸ்ட், காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க. அந்த பேக் பட்டன், the back button has to be pasted in all the pages except the index page. இண்டெக்ஸ் பேஜை தவிர. ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ் பேஜ் ரெடி பண்ணிட்டோம். ஆஃப்டர் மேக்கிங் the index page ready, we copied that back button in all the pages. And the last step is, except this index page, இந்த இண்டெக்ஸ் பேஜை தவிர மற்ற எல்லா பேஜையும் ரைட் கிளிக், ஹைட். ஹோம் பேஜை ஹைட் பண்ணிட்டேன். Top 10 page, right click, hide. Forecast page, right click, hide. Waterfall, right click, hide. Except the index page. Except the index page, we have hidden all the pages. மற்ற எல்லா பேஜஸையும் ஹைடு பண்ணியாச்சு, except the index page. Except that index page. So except the index page, எல்லா பேஜ்லையும் பேக் பட்டன் போடணும். Except the index page, hide all the pages. இதனால என்ன பர்பஸ், என்ன அட்வான்டேஜ், பப்ளிஷ் பண்ணி பார்த்துருவோம். யாரெல்லாம் பப்ளிஷ் பண்ண முடியுதோ பப்ளிஷ் பண்ணுங்க. பப்ளிஷ் பண்ண முடியாதவங்க, if you are not able to publish, just watch here, வாட்ச் பண்ணுங்க. So I am going to publish this
file or home tab. File போயும் publish பண்ணலாம், home tab போயும் publish பண்ணலாம். Home tab, publish. And in the workspace, நீங்க எல்லாரும் my workspace தான் பண்ண முடியும் since you are using the free version. இதுவே நீங்க pro license யூஸ் பண்ணா you can create a workspace and you can publish it. பத்தி last 2 or 3 session நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். My workspace, select. Home tab publish இருக்கு சார். Publish is here on the home tab. If you go to the home tab, the publish. It will ask you to save the file. Please save the file. Save பண்ணதுக்கு அப்புறம் publish. எங்க publish பண்ணனும்னு கேக்கும். We have to publish it into my workspace. யாரெல்லாம் publish பண்ண முடியுதோ அப்ப sign in பண்ணிருக்கணும். Sign in பண்ணாதான் publish பண்ண முடியும். Sign in பண்ணலனா publish பண்ண முடியாது. So please watch here. If you are able to do that, do it. Otherwise, watch here. Select. It's getting published. Publish ஆகுது. Publish ஆன அப்புறம் காமிக்கிறேன் how the report will look like. இந்த report எப்படி இருக்குன்றத பார்த்தலாம். So it's publishing now. Yes, it's published. Open this 09 purchase order PBIX in Power BI. I click this and open it on Power BI now. Yes. So we are opening it on Power BI. I can see only one page. பாருங்க என்கிட்ட ஒரே ஒரு பேஜ் தான் இருக்கு. Only one page is displayed here. Only one page. So இந்த மாதிரி நீங்க 10 பேஜ் கொண்டு வரலாம். இப்போ ஹோம் பேஜ் யாரோ ஒருத்தர் கேட்குறாரு எனக்கு டாப் 10 சப்ளை டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் காமிங்க அப்படின்னா இங்க டாப் 10 போய் கிளிக் பண்ணா போ. டாப் 10 கிளிக் பண்ணீங்கன்னா டாப் 10 பேஜுக்கு போயிடும். It will show you only the report of top 10. டாப் 10 ரிப்போர்ட் மட்டும் வரும். சரி டாப் 10 ரிப்போர்ட் பார்த்துட்டீங்க. Go back to the main page, the back button. That's why we inserted the back button. Go back. It comes to the back button again. Forecasting page பார்க்கணும். Click on forecast. Forecast page பார்த்துக்கலாம். Back button. It comes to the main page here. So நீங்க நிறைய ரிப்போர்ட் பண்ணாலும் சரி கடைசியா இந்த இண்டெக்ஸ்னு ஒரு பேஜை நீங்க பண்ணி ஆகணும். If you have multiple page, ஒரே ஒரு பேஜ்ல ரிப்போர்ட் இருக்குன்னா ப்ராப்ளம் இல்லை. If you have the page of multiple 10, 20 pages, create this back button. தயவு செஞ்சு அந்த back button create பண்ணு. Sorry, create this navigator index page. Navigator index page create பண்ணு. அப்பதான் அடுத்தவங்க பார்க்கறதுக்கு புரியும். எல்லாமே அப்படிதான் இருக்கு. வெப்சைட்டா இருந்தாலும் சரி, சாஃப்ட்வேர் எது பண்ணாலும் சரி, இந்த மாதிரி ஒரு மெனு, இந்த மாதிரி ஒரு நேவிகேட்டர் பண்றது ஒரு நல்ல பிராக்டிஸ். Okay? As of now, I am going to close this file. இப்போதைக்கு இந்த ஃபைலை பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் ஃபைலை we are going to close this. So please close that Power BI file. Maybe the last file. இந்த 4 நாள்ல நம்ம ஒர்க் பண்ண போற கடைசி ஃபைல். Maybe 10 business transaction. 10 business transaction. When I open this 10 business transaction, there are so many sheets available here. Or I think ஒரு 8-9 sheets இருக்கு. Invoice trans, payment record, customer info, geographic data, region data, product master, product categories, employee master. There are so many sheets. ஒரு 8-9 sheets இருக்கு. Now what are you going to do? நீங்க தான் பண்ண போறீங்க first task today. So நீங்க பண்ண போற முதல் டாஸ்க் இந்த open a new Power BI. Open a fresh new Power BI. You have to open the first new Power BI. Get the data from the file named as 10 business transaction. 10 business transaction the file get பண்ணி transform the data. Column quality check பண்ணணும். You have to check the column quality. Remove the empty rows and empty columns. தேவையில்லாத empty columns, empty rows ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் remove பண்ணிட்டு load the data to Power BI. Load the data to Power BI. If requires, create a relationship. கடைசியா relationship ஏதாவது மிஸ் ஆயிருந்தா அதையும் நீங்க கிரியேட் பண்ணணும். ரிலேஷன்ஷிப் மிஸ் ஆயிருந்தா எல்லா டேபிளும் இந்த மாதிரி கனெக்ட் ஆயிருக்கணும். எல்லா டேபிளும் கனெக்ட் ஆயிருக்கும். ஏதாவது ஒரு டேபிள் கனெக்ட் ஆகாம இருந்துச்சுன்னா அது ஏதோ ரிலேஷன்ஷிப் மிஸ் ஆயிருக்கு. கனெக்ட் ஏதோ டேபிள் கூட கனெக்ட் ஆகல.
எந்த டேபிளுக்குள்ள கனெக்ட் ஆகலன்றதை பார்த்துட்டு கனெக்ட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். ஐ வாண்ட் யூ டு டூ திஸ். ட்ரை. கெட் டேட்டா, டிரான்ஸ்ஃபார்ம் த டேட்டா, லோட் பண்ணிட்டு ரிலேஷன்ஷிப்பையும் கிரியேட் பண்ணுங்க. கிரியேட் த ரிலேஷன்ஷிப் ஆல்சோ. இஃப் ரெக்வயர்ட் ரிலேஷன்ஷிப் தேவைப்பட்டா கிரியேட் பண்ணும். ஆல்ரெடி ரிலேஷன்ஷிப் இருந்துச்சுன்னா பரவாயில்ல விட்டுரு. எல்லா டேபிளும் 9 டேபிளும் கனெக்ட் ஆயிருக்கணும். என்னோட இமேஜில் பார்க்குற மாதிரி இங்கே இருக்கு பாருங்க, 9 டேபிளும் கனெக்ட் ஆயிருக்கு. ஆல் த 9 டேபிள்ஸ் ஆர் கனெக்டட். ஏதோ ஒரு டேபிள் கனெக்ட் ஆகாம இருந்துச்சுன்னா அதை கனெக்ட் பண்ணிடுங்க. ப்ளீஸ் கனெக்ட் இட். எஸ். ட்ரை. புது பவர் பிஐ. ஓபன் அ ஃப்ரெஷ் நியூ பவர் பிஐ அண்ட் டூ இட். ஓபன் அ ஃப்ரெஷ் நியூ பவர் பிஐ அண்ட் டூ திஸ். இதுக்கப்புறம் நிறைய விஷுவல்ஸ், டாக்ஸ் ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம். எஸ். ரிலேஷன்ஷிப் பண்ணியாச்சா? எம்ப்ளாயி ஐடின்னு ஒரு கால் இருக்கு. அந்த எம்ப்ளாயி ஐடி வேற எங்கேயோ தப்பா இருக்கு, உங்களுக்கு பெரிய மிஸ்டேக்கா இருக்கு. கரெக்ஷன். தேர்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல தேர்ட். ஆல் தி டேபிள்ஸ் ஆர் கனெக்டட் சம்வேர். இட்ஸ் நாட் வெரி நைஸ். The table is not connected. How do we connect it? ரொம்ப ஈஸி. drag and drop பண்ணி கனெக்ட் பண்ணுவோம். எம்ப்ளாயி மாஸ்டர் மட்டும் தனியா நிக்குது, அது கனெக்ட் பண்ணணும்.
Okay, let me do this. First I'll open Power BI. So we are opening Power BI here. அதில் ரீகேப் பண்ணோம். அதை பார்த்துருந்தீங்கனாலே பண்ணிடலாம் ஈஸியாக. So I'll get the table, Excel workbook, that business transaction, 10 business transaction file select பண்ண போறேன். Let me first transform the data. I don't know எல்லாரும் கரெக்டாக transform பண்ணிட்டீங்களா நான் பார்க்கல. கனெக்ஷன் மட்டும் தான் கரெக்டாக பண்ணிருக்கீங்களான்னு பார்த்தேன். பட் transform let us see. இதெல்லாம் மாற்றிடுங்க இப்போவே போயிட்டு. transform சரியாக பண்ணலன்னா மாற்றிடுங்க. Let me do that. I'm selecting that business transaction. It's loading to my Power Query. Power Query க்கு போய்டும். அங்க clean up பண்ணிடும். Unwanted rows and columns we have to remove it. Yes. You know how to select our 9 tables. 8-9 tables உங்களுக்கு எப்படி select பண்றதுன்னு தெரியும். Shift key press பண்ணி we have to select it. Yes, let me do it. It's taking some time. Select the first table. Shift key press பண்ணிட்டே select the last table. Then transform. So I'll click on transform. It's processing. It will go to Power Query. நீங்க தான் சொல்லணும். ஏன்னா Power Query ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்துச்சா டேட்டால இல்லை எல்லாமே கிளீனா இருக்கா? எம்ப்ளாயி மாஸ்டர்லையா? Okay, let me check. One by one பார்க்குறேன். Customer info. I'll go to the customer info table. Actually, நான் இதை மல்டிபிள் டைம்ஸ் ஐ வுட் ஹவ் டோல்ட் இட். நிறைய டைம் சொல்லியிருப்பேன். எம்டியான காலம்ஸை ரிமூவ் பண்ணுன்றது மட்டும் இல்லை. இஃப் யூ ஹேவ் சம் காலம்ஸ் விச் இஸ் ஹேவிங் டேட்டா இருக்கிற காலம், பட் அந்த காலத்தை நம்ம யூஸ் பண்ணவே போகிறது இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அதை ரிமூவ் பண்ணுறது ஒரு நல்ல ப்ராக்டிஸ். இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இமெயில் அட்ரஸ் அண்ட் மொபைல் நம்பர் இஸ் நாட் ரெக்வயர்டு. எனக்கு தேவைப்படாது. இமெயிலை வச்சு நம்ம ஒரு ரிப்போர்ட்டும் பண்ண போகிறதில்ல. மொபைல் நம்பரை வச்சு வி ஆர் நாட் கோயிங் டு கிரியேட் அ ரிப்போர்ட். அந்த மாதிரி தேவையில்லாத காலத்தை எடுத்துறது பெட்டர். So go to transform data and go to home tab and go to the choose columns. I don't know எல்லாரும் இதை பண்ணிருக்கீங்களான்னு எனக்கு தெரியல. பண்ணலாலும் பண்ணீங்கள பண்ணாமட்டா கூட பரவாயில்ல, இது பிரச்சனை இல்லை. பட் நல்லா ப்ராக்டிஸ் இது பண்ணுறது. இமெயில் அட்ரஸ் அண்ட் மொபைல் நம்பர் ஐ ரிமூவ் இட். இந்த லொக்கேஷன் ஐடிலாம் எடுத்துடாதீங்க. ஏன்னா லொக்கேஷன் ஐடி தான் லிங்க். பர்சன் நேமா சரி, இந்த பர்சன் மூலமாக எவ்வளோ சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு ரிப்போர்ட் பண்ணலாம்ல. இந்த கஸ்டமர் மூலமாக எவ்வளோ சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா பண்ணலாமே. வேணும்னா எடுத்துருங்க, அது உங்களுடைய ரிப்போர்ட்டிங்காக தான். அடுத்தது எம்ப்ளாயி மாஸ்டர். எம்ப்ளாயி மாஸ்டரில் ஐ திங்க் அங்கே 2 காலம் எம்டியாக இருக்கு. நோட்ஸு ஃபோட்டோ பார்ட் தேவையில்லை. ஹோம் டேப் சூஸ் காலம்ஸை போயிட்டு நோட்ஸு ஃபோட்டோ பார்த்து எடுத்துடுறேன். பர்த் டேட் ஹையர் டேட் வேணுமா? கண்டிப்பாக வேணும். ஏன்னா பர்த் டேட்டை வச்சு ஏஜ் கண்டுபிடிக்கலாம், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டுபிடிச்சி இத்தனை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எத்தனை பேர் இருக்காங்க, ஏஜ் எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு ரிப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதனால் அது இருக்கட்டும். ஜியோகிராஃபிக் டேட்டா ப்ராப்ளம் இல்லை, க்ளீனாக இருக்கு. இன்வாய்ஸ் ப்ராப்ளம் இல்லை, க்ளீனாக இருக்கு. இன்வாய்ஸ் ட்ரான்ஸ் க்ளீன். பேமெண்ட் ரெக்கார்ட் க்ளீன். ப்ராடக்ட் கேட்டகரி clean. Product master என்னென்ன கேட்டகரின்னு இருக்கு சார்? என்னென்ன ப்ராடக்ட் நம்ம சேல்ஸ் பண்றோம்ன்ற கேட்டகரி இந்த காலமா வேணாமா? எடுத்துடலாம். எக்ஸாம்பிள், பர்பஸ், டிஸ்கிரிப்ஷன் எதுவுமே வேண்டாம்னா கூட எடுத்துடலாம். பட் நான் இது ஒரு ரீசனுக்காக வச்சிருக்கேன். மேபி ஏதாவது ஒரு காலத்தை வச்சுக்கோங்களேன். ஏன்னா அதை வச்சு நம்ம பிக்சரை லிங்க் பண்ணலாம். மேபி ஏதாவது ஒரு காலத்தை நீங்க வச்சுங்க. சார் சொன்ன மாதிரி பர்பஸ் வேணாம்னா எடுத்துருங்க. எக்ஸாம்பிள், டிஸ்கிரிப்ஷன் ஏதாவது ஒரு காலம் மட்டும் வச்சுக்கங்க. பட் இந்த டேபிள் ஒன்றும் பெரிய டேபிளில் 5 ரோ தான் இருக்கு, பெரிய வித்தியாசம் இல்லை. பட் தேவையெல்லாம் எடுத்துறது ஒரு நல்ல ப்ராக்டிஸ் தான். பட் எக்ஸாம்பிளோ ஏதோ ஒரு காலத்தை வச்சுக்கோங்க. சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக வச்சுக்கங்கன்னா அதில் நம்ம வேற ஏதோ ஒன்று பண்ண போகிறோம். வி ஆர் கோயிங் டு டூ சம்திங் பேஸ்ட் ஆன் தட். ஒரு பிக்சரை லிங்க் பண்ணி நான் கொண்டு வரலான்னு பார்க்குறேன். அதனால எக்ஸாம்பிள்ன்ற டேபிளை மட்டும் நான் வச்சுக்கிட்டு காலத்தை வச்சுக்கிட்டு மற்ற காலத்தை எடுத்துறேன். சார் சொன்ன மாதிரி பர்பஸ் எடுத்துறேன், டிஸ்கிரிப்ஷன் எடுத்துறேன். எக்ஸாம்பிள் மட்டும் வச்சிருக்கேன். ஏன்னா அந்த எக்ஸாம்பிளில் சில பிக்சர்லாம் போட்டு பார்க்க போகிறோம் அடுத்த செஷனில். அதாவது இன்ஜின் அண்ட் ஃபியூயல் சிஸ்டம்க்கு ஒரு பிக்சர், டிரான்ஸ்மிஷன் அண்ட் டிரைவ் ட்ரெயினுக்கு ஒரு பிக்சர்,
ஆட்டோமேட்டிக்காக அது அங்கே வரும் ஸ்லைசரில், அதை பார்ப்போம். ப்ராடக்ட் மாஸ்டரில் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை, க்ளீனாக இருக்குது. ரீஜன் டீடைல்ஸ் ஐ திங்க் அதுவும் க்ளீனாக இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன். வெரி குட். ஸோ இதெல்லாம் க்ளீனாக இருக்குது, பக்காவாக இருக்குது. இப்போ லோட் பண்ணிவிடுவோம். ஸோ 3 ப்ராப்ளம் பார்த்தேன். கஸ்டமர் இன்ஃபோவில் எம்டி காலம்ஸில் தெர் ஆர் சம் இமெயில் அட்ரஸ் அண்ட் மொபைல் நம்பர் எடுத்துட்டோம். எம்ப்ளாயி மாஸ்டரில் ஒரு 2 எம்டி காலம்ஸ் வந்து அதை எடுத்துட்டோம். மற்ற எதுவும் பெரிய ப்ராப்ளம் இல்லை. ப்ராடக்ட் கேட்டகரியில் ஒரு 2 காலத்தை எடுத்துட்டோம். க்ளோஸ் அண்ட் அப்ளை. It will be loaded into Power BI now. இப்போ Power BI லோட் ஆகிட்டு இருக்கு. எஸ், இட்ஸ் லோடிங், எவாலுவேட்டிங் அண்ட் இட்ஸ் லோடிங் ஆல் த 9 ஷீட்ஸ். பேக்ரவுண்டில் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ரிலேஷன்ஷிப்பை கிரியேட் பண்ணிடும். ரிலேஷன்ஷிப் கிரியேட் பண்ணலாம். ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குது, அந்த ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்கோ காலம் ஹெட்டிங்லேயோ ஏதோ பிரச்சனை இருக்குதுன்னு அர்த்தம். அதை நம்ம க்ளீன் அப் பண்ணிடலாம். எஸ், லெட் இட். ஆனால் டேட்டா பேஸ் கொஞ்சம் பெருசு தான், ஃபைல்ஸ்லாம் நிறைய இருக்குது, இதில் லோட் ஆகிட்டு இருக்கு. எஸ், பாருங்க, டிடெக்டிங் ரிலேஷன்ஷிப், இட் ஹாஸ் காட் ஆல் த டேபிள்ஸ். எல்லா டேபிளுக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் கிரியேட் பண்ணிடுச்சு. இட்ஸ் ஒர்க்கிங் ஆன் இட். இப்போ நீங்கள் மாடல் வியூவில் போய் பார்த்தா தெரியும், ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த டேபிள்ஸ் ஆர் கனெக்டட். ஏதோ ஒரு டேபிளுக்கு மட்டும் கனெக்ஷன் இல்லை. மேபி சைஸை கொஞ்சம் பர்சன்டேஜ் ரெடியூஸ் பண்ணி பார்க்குறேன். எஸ், த எம்ப்ளாயி மாஸ்டர் மட்டும் தனியாக நிற்குது. ஏன் இது தனியாக நிற்குதுன்னா, இந்த எம்ப்ளாயி மாஸ்டரில் எம்ப்ளாயி ஐடியோ எம்ப்ளாயி ஐடி தான் மேஜராக இருக்கும். அதான் முக்கியமான ஃபீல்டு இல்லையா? அந்த எம்ப்ளாயி ஐடி ஏதோ ஒரு டேபிளில் இருக்குது, ஆனால் ஏதோ ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்கோ ஏதோ ப்ராப்ளமாக இருக்குது, அதனால தான் கனெக்ட் பண்ண முடியல பவர் பிஐயால். நீங்கள் சொல்லுங்கள், எந்த டேபிளில் அது ப்ராப்ளமாக இருக்குது, எந்த டேபிளில் லிங்க் பண்ணணும்? இது ஆக்சுவலி இன்வாய்ஸ் டேபிள். எஸ், இன்வாய்ஸ் டேபிளில் இருக்குது பாருங்கள், இஎம்பி ஐடின்னு இருக்குது. நம்ம தான் இதை கண்டுபிடிக்கணும், வேறு வழி இல்லை. 99% இந்த ப்ராப்ளம் வராது. நீங்கள் SQL, Oracle, SAPலேருந்து டவுன்லோட் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் 99% வராது. ஏன்னா ஹெட்டிங்லாம் கரெக்டாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க. வெரி ரேர்லி இது ப்ராப்ளம் வரும். அப்படி வந்துச்சுன்னா எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது? இது எப்படி கனெக்ட் பண்ணலாம்? 2 மெத்தட் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு மெத்தட், நீங்கள் இந்த எம்ப்ளாயி ஐடியை கொண்டு போய் இந்த எம்ப்ளாயி ஐடியில் போய் ட்ராக் பண்ணி வைக்கணும். இந்த எம்ப்ளாயி ஐடியை அப்படியே இந்த எம்ப்ளாயி ஐடியில் ட்ராக் பண்ணி வைக்கணும். இல்லை இப்படி கூட பண்ணலாம், இதை இங்கே ட்ராக் பண்ணலாம். ரெண்டும் ஒன்று தான், போத் ஆர் சேம். பட் இது ஒரு 9 டேபிள் இருக்குது, 10 டேபிள் இருக்குன்னா இதுலேயே கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. இந்த எம்ப்ளாயி மாஸ்டர் இங்கே இருக்குது, இன்வாய்ஸ் இங்கே இருக்குது. நான் என்னால் சரியாக ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ண முடியல. ஸோ பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா பண்ணிவிடுங்க ஸ்ட்ரைட்டாக. ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ண முடியலன்னா இன்னொரு சிம்பிளான மெத்தட் சொல்லித்தரேன். இன்னொரு மெத்தட், இந்த மெத்தடோடைய அடுத்த லெவல், அவ்வளோதான். ஒன்றும் புது மெத்தட்லாம் கிடையாது, இந்த மெத்தடோடைய நெக்ஸ்ட் லெவல். ஸோ இங்கே ஒரு ஆல் டேபிளில் ஒரு ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்குது பாருங்கள். ஆல் டேபிளில் அந்த ப்ளஸ் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் தட் ப்ளஸ் சிம்பிள். ஆல் டேபிள் பக்கத்தில் ஒரு ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்குது பாருங்கள், லே அவுட். அதில் எந்த 2 டேபிளை கனெக்ட் பண்ண போகிறீங்க? எம்ப்ளாயி மாஸ்டரை கொண்டு வரப்போம். எம்ப்ளாயி மாஸ்டரை அப்படியே ட்ராக் பண்ணி இங்கே கொண்டு வாங்க. எம்ப்ளாயி மாஸ்டரை ட்ராக் பண்ணி கொண்டு வாங்க. அடுத்தது இன்வாய்ஸ், அதையும் ட்ராக் பண்ணி கொண்டு வாங்க. பக்கத்தில் வச்சுக்கிங்க. இப்போ கனெக்ட் பண்ணுறது ஈஸி. இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்? எம்ப்ளாயி ஐடியை இந்த எம்ப்ளாயி ஐடி கூட கனெக்ட் பண்ணுறேன். அங்கேருந்தும் இப்படி பண்ணலாம். ரெண்டும் ஒன்று தான். போன மெத்தடும் ஒன்று தான், இந்த மெத்தடும் ஒன்று தான். இது கொஞ்சம் கிட்ட வச்சுக்கிட்டு ஈஸியாக பண்ணுறோம், அவ்வளோதான். அது ஒவ்வொரு இடத்துல இருந்தது, அவ்வளோதான். இங்கே நீங்கள் ரிலேஷன்ஷிப் பண்ணாலே அங்கேயே கிரியேட் ஆகிடும் பாருங்கள். எம்ப்ளாயி ஐடி இங்கேயும் எம்ப்ளாயி ஐடி, இங்கேயும் எம்ப்ளாயி. கரெக்டாக தப்பாக பண்ணிட்டீங்கன்னா இங்கே வந்து சேஞ்ச் பண்ணி விட்டுருங்க. சேவ். ஸோ இங்கே பண்ணிங்கனாலே அந்த ஒரிஜினல் லே அவுட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், கனெக்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், ஒரிஜினல் டேபிள் லே அவுட்டில் போய் பார்க்குறேன், கனெக்ட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். ஸோ இல்லை இங்கேயே நீங்கள் ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் ஓகே தான். உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ அதை பண்ணிவிடுங்க. ஸோ இங்கேயே ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணிக்கனாலும் ஓகே. இல்லை புதுசாக ஒரு லே அவுட்டை கிளிக் பண்ணி அதில் அந்த 2 டேபிளையும் கொண்டு வந்து கனெக்ட் பண்ணுங்கள். அப்படி பண்ணாலும் ஓகே தான், உங்கள் இஷ்டம் தான். எது ஈஸியாக இருக்கோ அதை பண்ணிவிடுங்க. பண்ணிட்டு இதை டெலீட் கூட பண்ணிடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இதை ரைட் கிளிக் பண்ணி டெலீட் திஸ், இந்த லே அவுட்டை டெலீட் கூட பண்ணிக்கிங்க, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. அதனால உங்கள் லிங்க் எதனா கட் ஆகிடுமான்னு கேட்டால் கட்டலாம் ஆகாது. லிங்க் அப்படியே தான் இருக்கும். கிரியேட் பண்ணுறது ஈஸியாக கிரியேட் பண்ணுறதுனால அங்கே போய் பண்ணோம். இல்லைன்னா நீங்கள் இங்கேயே பண்ணிடலாம். யூ கேன் டூ இட் ஹியர் இட் செல்ஃப். ரைட். ஸோ கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். எம்ப்ளாயி டேபிளையும் இன்வாய்ஸ் டேபிளையும் கனெக்ட். இப்போ நீங்கள் எந்த மாதிரி ரிப்போர்ட்டை வேணாலும் எப்படி வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு
எனக்கு ரீஜன் நேம் வைஸ் ஐ வாண்ட் டு நோ வாட் இஸ் த சம் ஆஃப் குவான்டிட்டி. ஒவ்வொரு ரீஜன்லையும் எவ்வளோ குவான்டிட்டி சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கோன்னு கண்டுபிடிக்கணும். இந்த ரீஜன் டேபிளில் ரீஜன் நேம் இருக்குது. குவான்டிட்டி வந்து இன்வாய்ஸ் ட்ரான்ஸ்ன்ற டேபிள் இருக்குது. ஆக்சுவலாக இந்த ரீஜனுக்கு இன்வாய்ஸ் ட்ரான்ஸுக்கு நேரடியாக கனெக்ஷன் இருக்கா? இல்லை. The region table is connected with geographic data. Geographic data is connected with customer data. Customer data is connected with invoice. Invoice is connected with invoice trans. Yes, கண்டிப்பாக ரிப்போர்ட் பண்ணலாம். ஸோ எப்படி இருந்தாலும் சரி, டேபிள் ஒன்றாவது டேபிளுக்கும் 10வது டேபிளுக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் டைரெக்டாக இல்லைனா கூட இன்டைரக்டாக இருக்குன்னா கூட பிரச்சனை இல்லை, பவர் பிஐ ஒர்க் ஆகும். இதுதான் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் யூசிங் திஸ் பவர் பிஐ, அட்வான்டேஜ் ஆஃப் யூசிங் திஸ் ரிலேஷன்ஷிப். இந்த ரிலேஷன்ஷிப் யூஸ் பண்ணுறதுல இதுதான் பெரிய அட்வான்டேஜ். ஓகே, இப்போ ஐ வில் கம் பேக் டு த ரிப்போர்ட் வியூ அகெயின். திரும்ப ரிப்போர்ட் வியூக்கு வந்துடுவோம். நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க, ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டேட்டா பண்ணியாச்சு, காலம் குவாலிட்டி செக் பண்ணிட்டோம், ரிமூவ் எம்டி ரோஸ் எம்டி காலம் லோட் பண்ணியாச்சு பவர் பியில். ஆஃப்டர் லோடிங் ரிலேஷன்ஷிப்பையும் பார்த்துட்டு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் மட்டும் இல்லை, வி ஹவ் கிரியேட்டட் அ ரிலேஷன்ஷிப் ஆல்சோ. நெக்ஸ்ட், யூ ஆர் கோயிங் டு கிரியேட் அ மெஷர். நீங்கள் ஒரு மெஷரை கிரியேட் பண்ண போறீங்க. அந்த மெஷருடைய பேர் என்னது? டோட்டல் ரெவின்யூ. என்ன ஃபார்முலா? இன்வாய்ஸ் டிரான்ஸ்ல குவான்டிட்டின்னு ஒரு காலம் இருக்கு. அதை இன்வாய்ஸ் காஸ்ட்ல இருக்க, அதே இன்வாய்ஸ் டிரான்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய இன்வாய்ஸ் காஸ்ட்ல மல்டிப்ளை பண்ணணும். மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு ஒரு கார்டு இன்சர்ட் பண்ணணும். அதை பண்ணிட்டு கார்டு இன்சர்ட் பண்ணணும். அந்த கார்டில் டிஸ்பிளே பண்ணணும் டோட்டல் ரெவென்யூ எவ்வளோன்னு. யூ ஹேவ் டு டிஸ்பிளே வாட் இஸ் மை டோட்டல் ரெவென்யூ. மை அவுட்புட் ஷுட் லுக் லைக் திஸ். என்னோட அவுட்புட் இந்த மாதிரி தான் வரணும். ஒரு மெஷரை கிரியேட் பண்ணுங்க. ஆஃப்டர் கிரியேட்டிங் எ மெஷர், அந்த மெஷர் என்னது? இன்வாய்ஸ் டிரான்ஸ்ல இருக்க குவான்டிட்டி மல்டிப்ளை பை இன்வாய்ஸ் காஸ்ட். அதுவும் இன்வாய்ஸ் டிரான்ஸ்ல தான் இருக்கு. காலையில் தான் நம்ம பார்த்தோம் சம் எக்ஸ்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன். லாஸ்ட் வீக்கும் பார்த்தோம், இப்போவும் பார்த்துட்டு இருக்கோம். சம் எக்ஸ் காலையில் பார்த்த டாபிக். So create a measure. Home tabல போய் நியூ மெஷர். எனக்கு இந்த ஆன்சர் வருதா? 47 crores 94 lakhs 51,000. I will tell you. Wait for 1 minute, otherwise I will show you the solution.
Okay, let me try this. Go to Power BI, Home tab, Invoice Trans. Morning revise பண்ணோம் இதே ஃபார்முலா தான் ரிவைஸ் பண்ணோம். Invoice cost into quantity. Home tab, new measure. Click on Home tab, go to new measure. What is the name of that measure? Let us give a name. The name is total revenue. Total revenue is the name of that measure. In a formula, sum x. Open bracket. In the table invoice trans in the table. So let us type the table name. The table name is invoice trans, comma, quantity, QTY. Automatically the quantity மேல வந்திருக்கும். The quantity is displayed on the top. Select it. Tab key or mouse வச்சு select பண்ணுங்க. Multiply with the invoice cost. Multiply into INV type பண்ணீங்கன்னா அந்த invoice costing வந்துருச்சு. அவ்வளவுதான். Close the bracket. Sum x, open bracket. Table name என்னது, comma, எந்த காலத்தை multiply பண்ண போறீங்க? Quantity into invoice cost. We have to multiply the quantity with the invoice cost. அவ்வளவுதான். Enter to accept it. I will press enter to accept it. Yes, it's accepted. Now let us create a card. Unfortunately, the card is not there. So என்ன பண்ணலாம்? 3 dot. இந்த 3 dotல போயிட்டு restore default visual. I'll click on the restore default visual. Okay. Yes, the card will get inserted. இங்க இருக்கு பாருங்க கார்டு. 1 2 3 இதான் கார்டு. ஆக்சுவலாக இது எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 3-4 தடவை பண்ணிட்டீங்க போன 4 daysல. கார்டு. இந்த கார்டில் I want to display the total revenue. So let us bring the total revenue into the field area. 479.45 millions. Format your visual. Search box. DIS. Display units. None. 47 crores 94 lakhs 51,090.50 is my total revenue. Category label switch off. எல்லாம் உங்க இஷ்டம் தான். General, title, we'll type the title. The title is total revenue is my title. Bold, background color, font color. Yes. Effects, I'll put a shadow also to have a better effect. Okay. Done. வரலாம் இப்பவே சொல்லிடுங்க. I can repeat it. I will help you. ஏன்னா இதை பேஸ் பண்ணி தான் இனிமேல் எல்லா ரிப்போர்ட்டும் பண்ண போறீங்க. Based on this only you are going to create all the report. If someone is not getting, please ask me. I can come to your system, solve it, or I can repeat it multiple times. இந்த மெஷரை வச்சு தான் எல்லா ரிப்போர்ட்டும் பண்ண போறோம். இன்னைக்கு ஆஃப்டர்நூன் ஃபுல்லா. இதுக்கப்புறம் பண்ண போற நெக்ஸ்ட் செஷன் ஆர் நெக்ஸ்ட் 1 hour ஆர் இந்த ஆஃப்டர்நூன் ஆல்சோ we are going to work with this total revenue. யாருக்காவது வரல ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா சொல்லுங்க. I can repeat it and come to your system and solve it. Yeah, done. Okay. அப்போ next create a measure. இன்னொரு மெஷர் நீங்க கிரியேட் பண்ண போறீங்க. அந்த மெஷரோட பேரு டார்கெட் ரெவென்யூ. தட் மெஷர் நேம் இஸ் டார்கெட் ரெவென்யூ. ஃபார்முலா என்னது? இன்வாய்ஸ் டிரான்ஸ் குவாண்டிட்டி
இன்வாய்ஸ் டேபிள் இருக்க குவான்டிட்டியும் ப்ராடக்ட் மாஸ்டர்ல இருக்கக்கூடிய யூனிட் காஸ்ட், ப்ராடக்ட் மாஸ்டர்ன்ற டேபிள்ல யூனிட் காஸ்ட் இருக்கு, ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணும். இன்வாய்ஸ் டிரான்ஸ்ல இருக்க குவான்டிட்டி, ப்ராடக்ட் மாஸ்டர்ல இருக்க இன்வாய்ஸ் காஸ்ட், போத் மல்டிப்ளை இட் அண்ட் இன்சர்ட் அ கார்டு அண்ட் டிஸ்பிளே இட். ஒரு கார்டை இன்சர்ட் பண்ணி டிஸ்பிளே பண்ணுங்க பார்க்கலாம். ஸோ அதே சம் எக்ஸ் தான் ரிலேட்டட். இதையும் நம்ம இன்னைக்கு காலையில் ரீகேப் பண்ணோம். சேம் திங் வி ஹவ் ரீகேப்டு டுடே ஆல்சோ. அருமையாக டவுட் கேட்கல. Invoice transfer இருக்க quantity to be multiplied with the product master unit cost related 45 crores 21 lakhs 14,850. Yes, sir. Yes, sir. Okay, let me do this. So adeda, go to home tab, new measure, home tab la porom, new measure. What is the name of the measure? Measure the name on the target revenue. Let us give a name. The name is target revenue. Equal to sum x, open bracket, in the table invoice trans table. The table name is invoice trans, comma, quantity, QTY, quantity, multiply into related. Very good. Related, RELATED, related.
எந்த டேபிள்? ப்ராடக்ட் மாஸ்டர்ன்ற டேபிள். இந்த ப்ராடக்ட் மாஸ்டர்ன்ற டேபிள் இருக்கக்கூடிய யூனிட் காஸ்ட், ப்ராடக்ட் மாஸ்டர் டேபிள் இருக்கக்கூடிய யூனிட் காஸ்ட் ரிலேட்டட் the product master இருக்கக்கூடிய யூனிட் காஸ்ட், க்ளோஸ் 1 bracket, க்ளோஸ் 2 bracket, 2 bracket, open bracket, close the 2 bracket has to be closed. ஒரு bracket ரிலேட்டடுக்கு ஒரு bracket, அந்த sum x ரிலேட்டடுக்கு ஒரு bracket, sum x ஒரு bracket, enter to accept it. Yes, now insert a card. அதுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணுறேன், இந்த கார்டு அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுறேன். ஏன்னா இதே ஃபார்மேட்டிங் எனக்கு வேணும். கண்ட்ரோல் சி, கண்ட்ரோல் வி, காப்பி அண்ட் பேஸ்ட் இட். இப்போ இந்த டார்கெட் ரெவென்யூ தூக்கி இந்த ஃபீல்டில் வந்துடும், ஃபீல்டில் வச்சிடும். காப்பி அண்ட் பேஸ்ட் அண்ட் ஐ வில் பிரிங் த டார்கெட் ரெவென்யூ. நான் தப்பாக வருது, சாரி, ப்ராடக்ட் மாஸ்டர் நான் ரீஆர்டர் லெவலில் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன். It should be multiplied with unit cost. Sorry. Unit cost. It has to be multiplied with unit cost, not the reorder level. Sorry. Yes. Title மட்டும் மாத்திருவோம். Format your visual. General. Title. And it's not total revenue. It's a target revenue. So we have two cards and two things. One is the total revenue, another one is the target revenue here. The target revenue ku eppadi comma separators போடலாம்? Format, general, data format, adula format option, currency illa whole number. எனக்கு currency வேண்டாம், whole number போட்டுறேன். I will make the target revenue whole number and 1000 separator. 1000 separator into the comma separators. Yeah. 45 crores, 21 lakhs, 14,850. Yes. The next one. திரும்ப சொல்றேன், யாருக்காவது ரெண்டும் வரனா ask me, I can repeat it. I'll come to your system and solve it. ஏன்னா இதை பேஸ் பண்ணி தான் we are going to work whole afternoon. Create another measure. அந்த மெஷரோட பேரு profit and loss. Name of the measure is profit and loss. Profit or loss. Total revenue minus target revenue. அதோட பேர் வந்து total revenue minus target revenue. வழக்கம் போல insert a card and display it. Total revenue minus target revenue. அவ்வளோ, இது ஈஸி, இது எல்லாருமே பண்ணலாம். Total revenue minus target revenue. Total revenue, target revenue minus பண்ணி காமி. And display a card. ஒரு card display பண்ணும். Total revenue minus target revenue. Given name, target revenue. Next, open bracket, hours. Invoice trans. Into bracket, RELAT. Like the product master invoice. PROD type. Just PROD. First two brackets. Seven 2 lakhs 7 2 crores 70 lakhs.
473 lakhs 36,241. Enter, sir. Set the card. Place the cursor on empty area. Place the cursor on empty area. Put the total target in the card. Format. Box. DAS. Insert next. चलो இது ஈஸி ஏன் நிறைய பேர் பண்ணலன்னு தெரியல ஃபார்முலா அங்கேயே இருக்கு ஸ்க்ரீன்லேயே இதை பார்த்தீங்கனாலே பண்ணிருக்கலாம் home tab new measure and what is the form that measure is name let us give a name வந்து profit and loss profit loss what is the formula total equal to total revenue minus target revenue total revenue minus target revenue அவ்வளவுதான் formula total revenue minus target revenue easy enter now copy this card control C control V and bring the profit and loss here change the title general title this is my profit or loss yes now insert a slicer ஒரு ஸ்லைசர் இன்சர்ட் பண்ண போறீங்க ப்ராடக்ட் கேட்டகரியில கேட்டகரி இருக்கு இல்லையா அதுக்கு ஸ்லைசர் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜின் ஃபியூவல் நான் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் செலக்ட் பண்ணா பிரேக்கிங் சிஸ்டமுடைய டோட்டல் ரெவென்யூ எவ்வளோ பிரேக்கிங் சிஸ்டமுடைய ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் எவ்வளோன்னு வரணும் அண்ட் டூ அ கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங் ஃபார் திஸ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் இந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்க்கு ஒரு கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங் கொடுக்கணும் ப்ராஃபிட்டாக இருந்தால் க்ரீன் ப்ராஃபிட்டாக இருந்தால் க்ரீன் லாஸாக இருந்தால் ரெட் if there is a profit green loss are in the red insert first create a slicer vara madam create a slicer the slicer la enna kondu varano category and then do a conditional formatting for profit and loss color positive or the green negative or the red size
I'm repeatedly saying, வரலன்னா கால் பண்ணுங்க, I will come and I solve it. Don't எக்ஸல் மாதிரிலாம் கிடையாது. ஒரு கான்செப்ட் தெரியல, இன்னொரு கான்செப்ட்லாம் போக முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் தெரியலாம், செகண்டுக்கு போகவே முடியாது. அதனால் எத்தனை தடவை வேணாலும் கலங்க, ஐ கேன் ரிப்பீட் இட்.
So let me insert a slicer. Slicer எங்க இருக்கு? இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு போனீங்கன்னா you can see the slicer. இங்க இருக்கு பாருங்க slicer. இந்த மாதிரி இருக்கும். இதுக்கு பேர் தான் slicer. So let us click on the slicer. Empty ஏரியால வச்சுட்டு I click on the slicer. The slicerல என்ன கொண்டு வர போறோம்? What are we going to bring in the slicer is, let us bring the product categoryல இருக்கக்கூடிய category. I'll bring it to slicer. Yes. இப்போ என்ன இருக்கும்? பிரேக்கிங் சிஸ்டமை டிக் பண்ணிங்கன்னா பிரேக்கிங் சிஸ்டமில் எவ்வளோ டோட்டல் ரெவன்யூ, எவ்வளோ டார்கெட்டு, எவ்வளோ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ். எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அதில் ரெவன்யூ எவ்வளோ, டார்கெட் எவ்வளோ, ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் எவ்வளோ பக்கா. பட் ஐ வாண்ட் டு அ கண்டிஷனல் ஃபார்மேட். இந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்ன்ற கார்டை செலக்ட் பண்ணுங்க. செலக்ட் த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் கார்டு. எஃப்எக்ஸ் கூட எஃப்எக்ஸ் கால் அவுட் வேல்யூ. இந்த கால் அவுட் வேல்யூக்கு போயிடுங்க. எஃப்எக்ஸ் போயிட்டு கால் அவுட் வேல்யூ, சாரி ஃபார்மேட், விஷுவல், கால் அவுட் வேல்யூ. அது கீழே கலருக்கு பக்கத்துலேயே இருக்கு பாருங்க எஃப்எக்ஸ். நெக்ஸ்ட் டு த கலர் we have fx. Under fx gradient we have to put a rules. Profit and loss minimum to 0, correct. Minimum ல இருந்து 0 குள்ள இருந்தா red. New rules 0 to 0 ல இருந்து maximum. இந்த 0 எடுத்துறோம். 0 to maximum இருந்தா let us say a green. ஸோ அதாவது மினிமம்லேருந்து 0 வரைக்கும்னா நெகட்டிவ் வரைக்கும் ரெட்டு, நெகட்டிவ்லேருந்து பாசிட்டிவ் மேக்ஸிமம் வரைக்கும் க்ரீன். செக் பண்ணி பார்த்துருவோம். ஓகே, க்ரீன். லெட் மீ செலக்ட் த டிரான்ஸ்மிஷன் அண்ட் டிரைவ் லைன், க்ரீன். சஸ்பென்ஷன் அண்ட் பாடி காம்போனன்ட்ஸ், க்ரீன். இன்ஜின் அண்ட் ஃபியூயல் சிஸ்டம், க்ரீன். எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ், க்ரீன். பிரேக்கிங் சிஸ்டம், ரெட். லாஸ். ஸோ எங்கெல்லாம் ப்ராஃபிட்டாக இருக்கோ அங்கெல்லாம் க்ரீன், எங்கெல்லாம் லாஸாக இருக்கோ அங்கெல்லாம் ரெட். மல்டி ஸ்லைசர் பார்க்கலாம் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில். வில் see a new visual. Before seeing that new visual, the new visual பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி insert a multi card. மல்டி கார்டுன்றது எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இதுதான். இந்த தண்டர் போல்ட்டோட இருக்கு பாருங்களேன். கார்டு வித் தண்டர் போல்ட் இங்கே இருக்கும். என் சிஸ்டமில் இங்கே இருக்குது, உங்கள் சிஸ்டமில் வேறு ஏதோ இடத்துல கூட இருக்கலாம். கார்டு வித் தண்டர் போல்ட். இதில் நீங்கள் டிஸ்பிளே பண்ணோம் வித் பிக்சர் ஆல்சோ. சூட்டபிள் பிக்சர். இதே பிக்சர் தான், இல்லை எந்த பிக்சர் போட்டாலும் ஓகே. ஃபஸ்ட்டு டோட்டல் ரெவன்யூ, டார்கெட் ரெவன்யூ, ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ். டோட்டல் ரெவன்யூக்கு ஒரு பிக்சர், டார்கெட் ரெவன்யூக்கு ஒரு பிக்சர், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்க்கு ஒரு பிக்சர். ஸோ இன்சர்ட் அ கார்டு. அந்த தண்டர் போல்ட் இருக்க கார்டை இன்சர்ட் பண்ணுங்க. இன்சர்ட் பண்ணிட்டு மூணுத்தையும் டிஸ்பிளே பண்ணும். டோட்டல் ரெவன்யூ, டார்கெட் ரெவன்யூ, ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ். வேல்யூ கரெக்டாக வரணும். 47 crores, 45 crores, 2 crores. And then put a picture also, image. மூணுத்துக்கும் சூட்டபிளான ஏதாவது ஒரு இமேஜ், பொருந்துற மாதிரி ஏதாவது ஒரு இமேஜ், நல்ல இமேஜ் போடுங்க. கூகுளில் போய் தேடி கண்டுபிடிச்சி போட்டுக்கலாம். வந்துட்டா சார். ஏதாவது ஒரு பெட்டரான சூட்டபிள் இமேஜ். Don't insert image, sir. Image that card, thunderbolt card. Fully everything. Total revenue, target revenue, everything. Fine, ready of each other.
Format மாதிரி sum of invoices அதான் ரெவென்யூ பண்ணீங்க suitable picture. Otherwise, I will show you the solution. Okay, first let me insert that card. அதாவது இந்த தண்டர் போல்ட் போட்ட மாதிரி இருக்கு பாருங்க கார்டு, தண்டர் போல்ட் போட்ட மாதிரி இருக்கும் இந்த கார்டு. இதெல்லாம் பிக்சர் போட முடியும். ஸோ லெட் மீ கிளிக் திஸ் தண்டர் போல்ட் கார்டு அண்ட் வில் ஆட் திஸ் டோட்டல் ரெவென்யூ, டார்கெட் ரெவென்யூ அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண போறேன். ஸோ லெட் அஸ் ஆட் த டோட்டல் ரெவென்யூ ஃபர்ஸ்ட், தென் ஃபார்மேட்டிங் பண்ணிடுவோம். அப்புறம் டார்கெட் ரெவென்யூ நெக்ஸ்ட், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் நெக்ஸ்ட், மூணுத்தையும் இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு. ஃபார்மேட் கால் அவுட் வேல்யூ, ஃபார்மேட்டில் போயிட்டு கால் அவுட் வேல்யூ. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி டிஸ்பிளே யூனிட்ஸ் வரல. அப்போ என்ன பண்ணணும், ஒன்று ஒன்றா செலக்ட் பண்ணணும். இங்கே டோட்டல் ரெவென்யூ, அதோட டிஸ்பிளே யூனிட்ஸ் நன், இல்லை மில்லியன்ஸ் வரணும் அப்படியே விட்டுடணும், நன். அதே மாதிரி ஐ செலக்ட் டார்கெட் ரெவென்யூ, அதுக்கும் டிஸ்பிளே யூனிட்ஸ் நன். நெக்ஸ்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ், டிஸ்பிளே யூனிட்ஸ் நன். ஸோ மூணு கார்டு இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம். மூணுத்துலையுமே we have display total revenue, target revenue, profit and loss. Now I want to insert a picture inside this.
இந்த கார்டை செலக்ட் பண்ணிங்க. ஃபார்மேட்டில் போயிட்டு இஃப் யூ ஹவ் ஆல்ரெடி டவுன்லோடட் த பிக்சர், டவுன்லோட் பண்ணியிருந்தா ஓகே. டவுன்லோட் பண்ணலன்னா கூகுளில் போயிட்டு சப்போஸ் டோட்டல் ரெவென்யூக்கு என்ன பிக்சர் போட்டால் நல்லாயிருக்கும், யூ கேன் செலக்ட் இட் ஹியர். Suppose I'll go to Google here and I select total revenue picture. So total revenue and a picture. Some picture. ஏதோ ஒரு picture. Right click. Save the image. ஏதோ ஒரு பிக்சர் போட்டுறேன். இதுக்கு டவுன்லோட் இட் இன் த சேம் ஃபோல்டர். இது என்னது? டோட்டல் ரெவென்யூக்கான பிக்சர். சேவ் இட் அண்ட் ஐ வில் கோ டு த பவர் பிஐ. செலக்ட் திஸ் கார்டு. கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ்னு ஒன்று இருக்கும். இமேஜ். இந்த கார்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா மல்டி கார்டு, லே அவுட், கார்டு, கால் அவுட்டு, இமேஜ். லெட் அஸ் கோ டு இமேஜ். அதில் அப்ளை செட்டிங்ஸ் டு. எல்லாத்துக்கும் ஒரே இமேஜ் வரணுமா? இல்லை, வேறு வேறு இமேஜ் வரணும். டோட்டல் ரெவென்யூ இமேஜ் ஆன். டோட்டல் ரெவென்யூ செலக்ட் பண்ணி இமேஜ் இஸ் ஆன். ப்ரௌஸ் அண்ட் செலக்ட் தட் இமேஜ். டோட்டல் ரெவென்யூ இமேஜ். எஸ், டோட்டல் ரெவென்யூவோட இமேஜ் அங்கே வந்திருக்கு பாருங்க. இதே மாதிரி தான் you have to get it for the target revenue also. Target revenue, switch on image, browse, select some images. Yeah, this is my target revenue. This is my target revenue. இதே மாதிரி ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்க்கு ஒரு இமேஜ், ஏதாவது ஒரு டம்மி இமேஜ் இப்போதைக்கு. எஸ், so I'm getting some image online. So select profit and loss, switch on the image, browse, select that profit and loss image. Yes, இந்த மாதிரி தனித்தனியாக நீங்கள் கார்டு போடுறதா இருந்தாலும் ஓகே, இல்லை இதை இமேஜ் போட்டு கார்டு போடுறதா இருந்தாலும் ஓகே, யுவர் விஷ். பண்ண முடியாது, கார்டில் இமேஜ் பண்ண முடியாது. தண்டர்போல்ட் கார்டில் தான் பண்ண முடியும். அதே திரும்ப டிக் பண்ணுங்க, அதே திரும்ப டிக் பண்ணுங்க சார். அதிலே ஒரு கிளிக் அடிங்க, இல்லை இங்கே மேலே எரேசர் மாதிரி ஒரு சிம்பிள் இருக்கு பாருங்க, அதை கிளிக் பண்ணுங்க, எரேசர். ஃபைலை சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். ரொம்ப நேரமாக ஒர்க் பண்ணுறேன். ஐ டிடன்ட் சேவ் த ஃபைல். So let me save the file. Browse this file and I'll put this as 10 business transaction. Multi slicer with picture பார்த்தலாம். அடுத்தது இது another very useful feature. Slicer. இப்போ பிரேக்கிங் சிஸ்டம் இருக்கு, எலக்ட்ரிக்கல், எலக்ட்ரானிக் இருக்கு, இன்ஜின் இருக்கு, சஸ்பென்ஷன், பாடி காம்போனன்ட்ஸ், டிரான்ஸ்மிஷன், டிரைவ் ட்ரெயின், இது எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் போய் நான் பிக்சர் இன்சர்ட் பண்ண முடியாது. ஐ கேனாட் டவுன்லோட் த பிக்சர் அண்ட் இன்சர்ட் இட். கார்டாக இருந்தால் அப்படி தான் பண்ணி ஆகணும். கார்டு வேணா கார்டை இன்னும் பெட்டராக பண்ணுறதுக்கு கிரிட்டாக டேபிளாக போடுங்க, இன்னும் பார்க்கறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். செலக்ட் த கார்டு, கோ டு ஃபார்மேட் த கார்டு, மல்டி கார்டு லே அவுட். அதில் டைலுக்கு பதிலாக யூ வில் புட் இட் ஆஸ் டேபிள். டேபிளாக போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும், பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். இல்லை இதே இதுவே ஹரிசாண்டலாகவும் மாற்றிக்கலாம், வெர்டிக்கலாகவும் மாற்றிக்கலாம். கிரிட்டாக போடலாம், ஹரிசாண்டல், வெர்டிக்கலாக இந்த மாதிரி கார்டு இப்படி பிக்சர். யூ கேன் புட் அ கார்டு இன் வெர்டிக்கல் ஏரியா ஹியர். பிக்சர் அண்ட் கார்டு லைக் திஸ். வெர்டிக்கலாக கூட போட்டுக்கலாம்.
horizontal, vertical. So on the record, இதெல்லாம் போன வாரம் பார்த்தது தான். So vertically I am inserting a card, horizontally I can insert a card. இப்போ ஸ்லைசர், ஸ்லைசர்ல எப்படி பிக்சர் கொண்டு வருது? பிரேக்கிங் சிஸ்டம் இருக்கு இல்லையா, பிரேக்கிங் சிஸ்டமுக்கு ஒரு பிக்சர் ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். நான் டவுன்லோட் பண்ணி ப்ரௌஸ் எல்லாம் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா இப்போ ஒரு எம்ப்ளாயி இருக்காருன்னா ஒரு எம்ப்ளாயோட போட்டோகிராஃப்ஸ் ஆல்ரெடி இருக்கும், அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வரணும். ப்ராடக்ட் இருக்குன்னா அந்த ப்ராடக்டோட போட்டோகிராஃப்ஸ் ஆல்ரெடி வரணும். ஸோ இதுக்கு முதல்ல நீங்க வேற ஒரு ஸ்லைசர், இந்த ஸ்லைசர்ல பிக்சர் போட முடியாது. யூ கேனாட் புட் அ பிக்சர் இன்சைட் த ஸ்லைசர். பட்டன் ஸ்லைசர்னு ஒன்று இருக்கு பாருங்க, பட்டன் ஸ்லைசர். போட்டோன்னு பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும். ப்ளீஸ் டூ ஃபாலோ சம் ஸ்டெப்ஸ். முதல்ல இந்த பட்டன் ஸ்லைசரை நான் இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஐ கிளிக் ஆன் த பட்டன் ஸ்லைசர் அண்ட் பிளேஸ் த ஸ்லைசர் சம்மர் எல்ஸ் வேரெவர் யூ வாண்ட். எங்கே வேணுமோ அங்கே பிளேஸ் பண்ணிடுங்க. அதே எடுத்துக்கலாம் கேட்டகரி, ப்ராடக்ட் கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடிய கேட்டகரி, ப்ராடக்ட் கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடிய அந்த கேட்டகரியை கொண்டு வந்து வச்சுட்டேன். அதே தான் வருது பட்டன் ஸ்லைசர், where we are getting a slicer like this. Braking system, electrical, electronics, engine and fuel, suspension, body components, transmission. இங்க டிக் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கு, இங்க பாக்ஸ்ல இப்படி செலக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கு. ரெண்டும் ஒன்று தான், கிட்டத்தட்ட ரெண்டும் ஒன்று தான். பட் இது வந்து கிரிட் மாதிரி இருக்கு, இது டைல் மாதிரி இருக்கு. ஓகே, we are showing a tile. பட் இந்த பட்டன் ஸ்லைசர்ல ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, பிரேக்கிங் சிஸ்டம்னா பிரேக்கிங் சிஸ்டமோட போட்டோ, எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ்னா எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸோட போட்டோ, இன்ஜின் ஃபியூல்னா இன்ஜின் ஃபியூலோட போட்டோ. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வரணும். எனக்கு 10 ஸ்லைசரில் 10 ஐட்டம் இருக்கும். 10 ஐட்டமுக்கு நான் பிக்சரை ப்ரௌஸ் பண்ணி போட மாட்டேன். என்ன பண்ணலாம், ஃபஸ்ட்டு ஏதாவது ஒரு பிக்சரை செலக்ட் பண்ணிங்க, ஏதாவது ஒரு பிக்சர். ஐ வில் கோ டு கூகுள், மேபி பிரேக்கிங் சிஸ்டம் எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஐ வில் டேக் திஸ் பிரேக்கிங் சிஸ்டம். அதுக்கு ஒரு பிக்சர் சும்மா ஐ எம் செலக்டிங் பிரேக்கிங் சிஸ்டத்துக்கு ஒரு பிக்சர். டவுன்லோட்லாம் பண்ணாதீங்க, ப்ளீஸ் டோன்ட் டவுன்லோட் இட். பிரேக்கிங் சிஸ்டம் பிக்சர் ஏதாவது மேபி இந்த பிக்சரே நான் எடுத்துக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் ஐ எம் டேக்கிங் இட், பிரேக்கிங் சிஸ்டம். ரைட் கிளிக். ஸோ இல்லை இந்த பிக்சர் ஐ கிளிக் ஆன் திஸ் பிக்சர். இந்த பிக்சரை டவுன்லோட் பண்ணாதீங்க, ஜஸ்ட் ரைட் கிளிக் இட். அந்த பிக்சருக்கு ஒரு இமேஜ் அட்ரஸ் இருக்கு பாருங்க, காப்பி த லிங்க் அட்ரஸ், காப்பி லிங்க் அட்ரஸ். அந்த லிங்க்குக்கான ஒரு அட்ரஸ் ஒன்று இருக்கு, காப்பி லிங்க் அட்ரஸ். அந்த லிங்க்குன்னு ஒரு அட்ரஸ் இருக்கு பாருங்க, காப்பி லிங்க் அட்ரஸ். அந்த அட்ரஸை காப்பி பண்ணிங்க, ஜஸ்ட் காப்பி தட் லிங்க் அட்ரஸ். இமேஜ் லிங்காக இருந்தாலும் ஓகே தான். காப்பி இமேஜ் அட்ரஸ், இமேஜ் லிங்க். இப்போ இதில் பண்ணுறீங்க, கூகுளில் பண்ணுறீங்களா, எட்ஜில் பண்ணுறீங்களா? எட்ஜில் இப்போ வேற நேம் இருக்கலாம். இமேஜ் லிங்க், காப்பி த இமேஜ் லிங்க், காப்பி த இமேஜ். பேர் மாதிரி இருக்கும், எட்ஜோ கூகுளோ இதோ. காப்பி த இமேஜ் லிங்க் ஆர் இமேஜ் அட்ரஸ். இப்போ அந்த ஒரிஜினல் எக்ஸல் ஃபைல் இருக்கு பாருங்களேன். இந்த ஒரிஜினலாக நம்ம காலையில் இந்த 10 வி காட் திஸ் பிஸ்னஸ் டிரான்சாக்ஷன், 10 பிஸ்னஸ் டிரான்சாக்ஷன். இதில் ப்ராடக்ட் கேட்டகரி, இதில் ஏதோ ஒரு காலத்தை நான் உங்களுக்கு வச்சுக்க சொன்னேன், மேபி இந்த காலம் எக்ஸாம்பிள் காலம். இதில் இந்த பிரேக்கிங் சிஸ்டம் இருக்கு இல்லையா, இதுக்கான இமேஜை தான் டவுன்லோட் பண்ணிடுது. அந்த லிங்க்கு, அந்த லிங்கை பண்ணிட்டீங்க இல்லையா, அந்த லிங்கை அப்படியே பேஸ்ட் பண்ணுங்க. தட் லிங்க் விச் யூ ஹவ் காப்பிட், தட் லிங்க் ரைட் கிளிக் பண்ணி காப்பி. இந்த லிங்க் அட்ரஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த அட்ரஸை நீங்க இங்க பேஸ்ட் பண்ணணும். தட் அட்ரஸ் ஹேஸ் டு பி பேஸ்டட் ஹியர். அந்த லிங்கோடைய அட்ரஸ், தட் லிங்க் அட்ரஸ் ஹேஸ் டு பி பேஸ்டட் ஹியர். நானும் ஒன்றா எட்ஜிலேயே பண்ணிடுறேன், அப்போ தான் ஒரே மாதிரி இருக்கும். ஐ வில் கோ டு த எட்ஜ் இட் செல்ஃப். எட்ஜில் போயிட்டு கூகுள், I'll go to google.com and I'll select braking system. Braking system கான image. ஏதோ ஒரு image, I select some image, right click, copy image link, copy image link. Go to that Excel and I paste it here. அந்த இமேஜ் லிங்கை நான் இங்கே பேஸ்ட் பண்ணுறேன். எங்கே பிரேக்கிங் சிஸ்டமுக்கு நேராக பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன். ஒரு 2 பண்ணிவிடுவோம், மற்றதை எப்படி மற்றதெல்லாம் அப்புறம் பண்ணிக்கலாம். பிரேக்கிங் சிஸ்டமுக்கான இமேஜ் லிங்க் போட்டேன். மேபி அடுத்தது இன்ஜின் அண்ட் ஃபியூயல் சிஸ்டமுக்கு ஒரு இமேஜ் போட்டேன். காப்பி,
நானும் எட்ஜிலே போகிறேன். ஐ வில் செலக்ட் திஸ் கண்ட்ரோல் வி இன்ஜின் அண்ட் ஃபியூல். இல்லை உங்கள் கம்பெனியில் ஏதாவது பிக்சர் இருக்குன்னா உங்கள் கம்பெனியோட பிக்சர் கூட உங்கள் கம்பெனி வெப்சைட்டில் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு பிக்சர் இருக்குன்னா அந்த பிக்சர் கூட எடுத்துக்குங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இன்ஜின் அண்ட் ஃபியூல் ஊற்றுற மாதிரி இருக்குது, இதை எடுத்துக்கிறேன். ஐ வில் டேக் திஸ் இன்ஜின் அண்ட் ஃபியூல். ரைட் கிளிக், காப்பி இமேஜ் லிங்க். இன்ஜின் அண்ட் ஃபியூலில் பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். ஓகே, இப்போதைக்கு ஒரு ரெண்டுத்துக்கு மட்டும் நான் போட்டிருக்கேன், பிரேக்கிங் சிஸ்டமுக்கும் இன்ஜின் அண்ட் ஃபியூலுக்கும். டிரான்ஸ்மிஷன், எலக்ட்ரிக்கல், எலக்ட்ரானிக்ஸ், சஸ்பென்ஷன் அதெல்லாம் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் பண்ணுவோம், முடிச்சுட்டு பண்ணிடும். முதல்ல இது எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுதுன்னு பார்த்துட்டு ஆஃப்டர் வி வில் டூ தட். சேவ் திஸ் எக்ஸல் ஃபைல். ஸோ அந்த எக்ஸல் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி ப்ராடக்ட் கேட்டகரி, அந்தந்த கேட்டகரிக்கு நேராக அந்த இமேஜோட லிங்க்கு ஜஸ்ட் ஐம் பேஸ்டிங் தட் இமேஜ் லிங்க். காப்பி அண்ட் அந்த இமேஜ் லிங்கை நான் பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். ஏதோ HTTP ஏதோ ஒரு இமேஜ் லிங்க் வருது. ஐ காப்பிட் அண்ட் பேஸ்டட் த லிங்க் ஹியர். சேவ் இட் அண்ட் ஐ க்ளோஸ் திஸ் எக்ஸல் ஃபைல். இந்த எக்ஸல் ஃபைலை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். இந்த லிங்கை கரெக்டாக பேஸ்ட் பண்ணியாச்சு. வி க்ளோஸ் டு தட் எக்ஸல் ஃபைல். நவ் கம் டு பவர் பிஐ. இப்போ இந்த பிரேக்கிங் சிஸ்டம் நேராக அந்த பிரேக்கிங் சிஸ்டமோட பிக்சர் வரணும். இன்ஜின் ஃபியூலுக்கு நேராக இன்ஜின் ஃபியூல் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் வரணும். Format, go to that format. We'll go to format. The format கீழே slicer. The slicer உடைய slicer select பண்ணீங்க. Slicer உடைய format. Images. Image ன்னு ஒன்று இருக்கு பாருங்க. You can see image. Scroll down. Image. Scroll down. இதில் select from data. Upload image or enter URL. அப்லோட் இமேஜ் ஆர் என்டர் URL. இது எதுவுமே பண்ண வேண்டாம். நீங்கள் ஏதோ ஒரு காலம்ல அந்த இமேஜினுடைய லிங்க் எல்லாம் டைப் பண்ணி வச்சிருக்கேன். எங்கே டைப் பண்ணி வச்சிருக்கோம்? இந்த எக்ஸாம்பிள்ன்ற காலம்ல, ப்ராடக்ட் கேட்டகரியில் இந்த எக்ஸாம்பிள்ன்ற காலம்ல டைப் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அந்த எக்ஸாம்பிள்ன்றதை கொண்டு வந்து இந்த ஃபீல்டு ஏரியாவில் வச்சிருங்க. இமேஜ் கீழே ஃபீல்டு ஏரியா இருக்கு பாருங்க. இமேஜ் கீழே ஃபீல்டு ஏரியா. பிரிங் தட் எக்ஸாம்பிள் டு த ஃபீல்டு ஏரியா ஹியர். அந்த எக்ஸாம்பிள் இருக்கக்கூடிய ஃபீல்டு ஏரியாவை இங்கே கொண்டு வந்து வச்சிருங்க. எக்ஸாம்பிள் இருக்கிற ஃபீல்டு ஏரியா. பட் வரலையே. ஏன் வரல? ஏன்னா எக்ஸலில் நான் ஆட் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து ரெஃப்ரெஷ் பண்ணணும். ஏன் வராது? இல்லை, ஏன் ரீசன் புரியல. இமேஜை நீங்கள் சரியாக டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்க. வரேன் சார். வந்துட்டு பாருங்க. பிரேக்கிங் சிஸ்டமோட பிக்சர், இன்ஜின் அண்ட் ஃபியூயல் சிஸ்டமோட பிக்சர். ரெண்டு பிக்சர் வருது. வேணா இன்னொரு 3 பிக்சரையும் போட்டுட்டு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பாருங்க. என்ன ஃபாஸ்டா நானும் அதே ட்ரை பண்ணிடுறேன். எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ். எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ்க்கு ஒரு பிக்சர். ஸோ எதுவுமே டவுன்லோட் பண்ணாதீங்க. டோன்ட் டவுன்லோட் இட். அதை ஓப்பன் பண்ணி ரைட் கிளிக், காப்பி இமேஜ் லிங்க் அண்ட் ஓப்பன் தட் ஒரிஜினல் எக்ஸல் ஃபைல். அதில் அதுக்கு நேராக இப்போ நான் பண்ணது எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ். ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் நேராக இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு நேராக அந்த லிங்கை பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். அடுத்தது டிரான்ஸ்மிஷன் அண்ட் டிரைவ் லைன். I'll go to this Google and I'm searching it.
Transmission and drive line. Right click, copy image link, transmission and drive line நேரா paste பண்ணிட்டேன். இன்னும் ஒண்ணே ஒன்று தான் இருக்கு, suspension and body components. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு கஸ்டமருடைய பிக்சரோட லோகோ போடலாம், எம்ப்ளாயி இருக்காருன்னா எம்ப்ளாயியோட பிக்சர் போடலாம், எதோனாலும் யூ கேன் டூ எனிதிங் லைக் திஸ். சஸ்பென்ஷன் அண்ட் காம்போனன்ட்ஸ், காப்பி இமேஜ் லிங்க், பேஸ்ட் இட். ஸோ அதுக்கு நேராக காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க அந்த லிங்க்குக்கு நேராக. இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு லெட் மீ கம் டு பவர் பிஐ, ரெஃப்ரெஷ். ஸோ அந்தந்த இமேஜுக்கு அதுக்கு கன்சர்ன்டான இமேஜ் கரெக்டாக வந்துடும் ஆன்லைன்லேருந்து. இட் வில் கெட் யூ த இமேஜ் அண்ட் இட் வில் ஷோ இட் ஹியர். ஸோ நான் 5 இமேஜ் போட்டிருக்கேன். பிரேக்கிங் சிஸ்டம்க்கு ஒரு இமேஜ், எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ்க்கு ஒரு இமேஜ், இன்ஜின் ஃபியூயலுக்கு. ஸோ கண்ட்ரினா கண்ட்ரியோட மேப் போடலாம், கண்ட்ரியோட ஃப்ளாக் போடலாம், அந்த மாதிரிலாம் கூட போடலாம். ஒரு கண்ட்ரி இந்தியானா இந்தியாவோட ஃப்ளாகு, கொரியானா கொரியாவோட ஃப்ளாகு. கொஞ்சம் ப்ரெசன்டபுளாக இருக்கும் இதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா. ஸோ ஐ வாண்ட் எவ்ரிதிங் இன் ஒன் ரோ. எல்லாம் ஒரே ரோலே ஒரே காலம்ல கொண்டு வரணும். 3 மேலே இருக்கு, 2 கீழே இருக்கு. செலக்ட் த ஸ்லைசர், மல்டி பட்டன் லேஅவுட், டைல் ஆர் அ கிரிட் ஆர் அ டேபிள். எத்தனை ரோஸ்? ஸோ லெட் அஸ் மேக் இட் as 1 row and I'll make it as 5 columns. ஏன்னா எனக்கு 5 ஐட்டம்ஸ் இருக்கு, அதனால நான் 5 காலம் போட்டுக்கிறேன். எஸ், ஐ ஹவ் 5 ஐட்டம்ஸ், 5 columns. லுக்ஸ் குட். ஸோ இப்போ பிரேக்கிங் சிஸ்டம் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா பிரேக்கிங் சிஸ்டமுடைய டோட்டல் ரெவன்யூவில், டார்கெட் ரெவன்யூவில், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ். இங்கேயும் அதோட ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ், டோட்டல் ரெவன்யூட ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ், டார்கெட் ரெவன்யூட ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸோடைய ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ். ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அதை கிளிக் பண்ணால் அது வரும். ஸோ கொஞ்சம் பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும், ப்ரெசென்டபுளாக இருக்கும். பிக்சரோட போட்டிங்கன்னா இப்போ பீப்புள் வில் கெட் இன்ட்ரெஸ்டட். சும்மா ஒரு பாக்ஸாக போட்டுருந்தீங்கன்னா தே வில் நாட் கெட் இன்ட்ரெஸ்டட். ஸோ இப்போ இந்த ஸ்லைசர் நமக்கு தேவைப்படாது. திஸ் ஸ்லைசர் ஐ கேன் டெலீட் திஸ் ஸ்லைசர் ஆல்சோ. அதே மாதிரி ஈவன் திஸ் கார்டு இஸ் ஆல்சோ நாட் ரெக்வயர்ட். ஏன்னா நம்ம மல்டி கார்டு இந்த மாதிரி பிக்சரோட போட்டிருக்கோம், அதனால திஸ் கார்டு மே நாட் பி ரெக்வயர்ட் ஆல்சோ. என்ன வச்சுக்கி ஸ்லைசர் வித் பிக்சர். ஸோ உங்கள் கம்பெனியோட ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் அந்த மாதிரி எதாவது இருந்தால் கூட யூஸ் பண்ணிடுங்க. உங்களுடைய ப்ராடக்டோடைய ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் கூட உங்களுடைய ஆன்லைனில் உங்களுடைய வெப்சைட்ல இருந்து கூட லிங்க் கொண்டு வந்து வச்சுக்கலாம். Okay. Before the break, we'll finish off one topic. Yes, இதை நீங்கள் தான் பண்ணணும், பண்ணியிருப்பீங்க, ஆல்ரெடி பண்ணது தான். Insert a gauge chart for total revenue and target revenue as shown below. ஒரு கேஜ் சார்ட்டை ரெடி பண்ணுங்க, டோட்டல் ரெவென்யூ, டார்கெட் ரெவென்யூ. ஸோ எனக்கு ரெண்டுமே ப்ராப்பரான ஃபார்மேட்டில் டிஸ்பிளே ஆகணும். 47 crores, 45 crores. டோட்டல் ரெவென்யூ இஸ் 47 crores, டார்கெட் ரெவென்யூ இஸ் 45 crores. ஒரு கேஜ் அதே பேஜிலே, சேம் பேஜ், இன்சர்ட் அ கேஜ். இன்சர்ட் அ கேஜ் இன் த சேம் பேஜ். கேஜ் சார்ட் அதே இதில் ஒரு கேஜ் சார்ட் ரெடி பண்ணுங்க. அதில் டோட்டல் ரெவென்யூ, டார்கெட் ரெவென்யூ டிஸ்பிளே ஆகும். அவ்வளோதான், வெரி சிம்பிள். Display the total revenue, we have to display the target revenue.
Okay. Let me go to this page. I have some empty space here. I'll insert this gauge. Where is the gauge? Yes. Gauge. Place the cursor on some empty area. I'll select this gauge. Increase the height and width of that gauge. ரொம்ப simple. Total revenue should be in value area. Target revenue should be in target area. அவ்வளோதான். So எனக்கு இந்த ரெவென்யூ ரெண்டுமே மில்லியன்ஸாக இருக்கு. I want the exact value. Format. Go to the actually data label எனக்கு வேண்டாம். Data label not required to be displayed. Switch off the data label. Target label. Make it as display units as none. அதே மாதிரி கால் அவுட் வேல்யூ அதோட டிஸ்பிளே யூனிட்ஸ் ரெண்டுமே டிஸ்பிளே யூனிட்ஸ் as none. இந்த டார்கெட்டுக்கும் டிஸ்பிளே யூனிட்ஸ் நன் இருக்கணும், இதுக்கும் டிஸ்பிளே யூனிட்ஸ் நன்னா இருக்கு. ஸோ ரெண்டுத்துக்குமே டிஸ்பிளே யூனிட்ஸ் we made it as none here. எஸ். இப்போ பார்ப்போம் பிரேக்கிங் சிஸ்டத்தோடைய டார்கெட் ஆக்சுவல் எவ்வளோ. ஸோ டார்கெட் படி நம்ம 5 crores பண்ணியிருக்கணும், பட் 4 crore 73 தான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இட்ஸ் அ லாஸ். ஸோ அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ். ஸோ நீங்கள் செலக்ட் பண்ண அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த கலர் மாற்றுறதும் மாற்றிக்கலாம். We can change the colors also. Let me select this gauge. Format your visual. Gauge color. எந்த கலர் மாற்ற போறீங்க? டார்கெட் லைன் கலரா இல்ல கேஜ் கலரா? I'll go to the gauge color, fill color and gradient. Gradient கிடையாது. Instead of gradient, let us make it as rules. Total revenue பேஸ் பண்ணி கலர் மாறக்கூடாது. எதை பேஸ் பண்ணி கலர் மாறணும்? ப்ராஃபிட் மார்ஜின். ஸோ இங்கே ப்ராஃபிட் மார்ஜினே இல்லையே லிஸ்ட்டில். ப்ராஃபிட் மார்ஜின் இஸ் நாட் தேர். ஸோ இங்கே போய் ப்ராஃபிட்னு டைப் பண்ணணும். ஏழு டைப் ப்ராஃபிட் மினிமம் டு 0. சேம் கண்டிஷன் தான். மினிமம்லேருந்து 0க்குள்ளே இருந்தால் ரெட். நியூ ரூல்ஸ் 0 to மேக்ஸ். 0 டெல் பண்ணிங்கன்னா மேக்ஸு, 0 to max is green. That's all. Okay? Yes. நீங்கள் டிரான்ஸ்மிஷன் அண்ட் டிரைவ் லைன் செலக்ட் பண்ணுறோம். இட்ஸ் ப்ராஃபிட் green. Suspensions and the body, it's green. Engine and fuel,
green. Electrical electronics, green. Braking system, red. Better to put the new slicer, better to put the new card also. In the pay card, it's not required. This color, same conditional formatting you can apply for this card also. Format painter pota work out. Select this, go to format painter and click this card. Format painter is not working. So you have to do the format for this greater on the green, lesser on the red. So this is format in the card. So you can use the new cards. The advantage of new card is multiple visuals. You can put some pictures also. That's the advantage of using new cards. Okay. So let us give some meaningful name for the page. In the page, go repair kutruvom. Let us give some name. Home page. Yes. So இன்னைக்கு நாம புதுசா பார்த்த visual in the multi slicer with the picture. நிறைய visuals பார்க்கணும். We have to see the other visuals also. Waterfall பார்த்துட்டோம். காலையில I think we have seen about waterfall also at the top 10 the KPI. So அந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய visuals இருக்கு. Multi chart, line chart with column chart ரெண்டுமே இருக்கு. Q&A, table matrix last session பார்த்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். What if analysis, grouping அதெல்லாம் பார்க்கலாம். We'll do that. Shall we go for a break? Save பண்ணி வச்சிங்க as soon as possible. இன்னைக்கு 5 o'clockலாம் முடிக்க முடியாது. கொஞ்சம் சீக்கிரமா முடிச்சாதான் certification அதுக்கெல்லாம் ஒரு half an hour ஆகும். 4:30 maximum we have to complete our session. அப்போ certificate feedback அதுக்கு ஒரு 20 minutes half an hour ஆகும். Try to come as soon as possible. எவ்வளோ சீக்கிரம் வரீங்களோ அவ்வளோ சீக்கிரம் நம்ம கான்செப்டை பார்க்கலாம். Save the file. ஆக்சுவலாக நீங்கள் சில டாஸ்க்லாம் பண்ண போறீங்க. இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு save the file. Same 45 minutes what we did in the last session. I'll stop the video recording.